Chigozi Rose Narubama, woman councillor in the parish, aspiring candidate, LC5 woman councillor, Rubaga South P, Mutumbe Kaboa, Najana Kumbi 1 and Najana Kumbi 2. Thank you. Thank you, Rose. I want to thank you all who have managed to make it today for today's press conference, which was on a rather short notice, but we appreciate you all. My name is Flavia Kagbe Nawagabe. I am the team leader of the Women Wing of the National Unity Platform, NUP or Stroke People Power Movement. And today's presser is going to be about the endless brutality by the security agencies on different people, on Ugandans, especially women, those that we see doing their own things, and the police just comes up and arrests them for wearing either red or sewing red clothes or owning even red pieces of cloth, together with a number of things. You will allow me, I'm going to read the press statement from my laptop. But it will be brief. Can you see? Okay, so
abaali batunga engoye oba ebyambalo ebisinga oba ebintu ebikozesebwa International Unity Platform oba People Power. Bangi batwalibwa, abamu bakyali mu makomera naye abamu baavuddeyo nga bavunaanibwa omusango gumu ffe ffe tulaba gwakuwagira People Power. Tetugumirira ennyo. Just recently e Lugazi waliwo omukyala myaka 7 yabadde atudde mu dduuka lye ng'alina akawero ka red akamuli okumpi awo keyabadde alina era ayambadde akamyadde akambadde akalanka mulukundu. Poliisi twagirabye emukwata naye nga tekulina kabonero konna akalaga ka People Power kyeyabadde ayambadde kyambalo kya People Power kubanga ebimu ku bubonero butulaga nti ekyo kya People Power kabonero kano baagi yaffe tetulina era ebeera ku bintu byaffe ebisinga okubeera n'ebifaananyi okugeza umbrella bwe bubonero bwa NUP obumanyiddwa naye era newandibadde nga ayambadde t-shirt ng'eriko Honorable Kyagulanyi oba akabonero konna aka People Power si musango okubyambala era si musango okutunga engoye ezifaanana bwe zityo. Omulimu gwa poliisi omukulu n'ebitongole by'amagye oba ebikuumaddembe kukuuma bantu n'abintu byabwe n'obulamu bwabwe. So lwe tulaba naddala mu kaseera kano ak'ebyokulonda nga okutiisibwatiisibwa okutiisa bannayuganda nga bayita mu bikolwa eby'enjawulo okugeza nga amagye ne poliisi we byayiika wano ku kitebe kyaffe ne bajja n'emmundu kyokka nga abantu be bazze okulumba tebalina yadde ejjinja mu ngalo zaabwe lye bakutte. Kitegeeza nti ekigendererwa kyabwe kyakutiisa bannayuganda okubamenya emitima okubamenya omwoyo n'obwagazi obw'ekiwagira ekibiina kya National Unity Platform. Era tugamba bannayuganda ekintu kimu banywerere ku buwagizi bwabwe banywerere Honorable Robert Kyagulanyi President waffe addako era beebereremu. Si musango omuntu okuvaayo okutunga ebyambalo ebya kale emmyufu ng'abakyala be twalabye abangi abamu abakyali mu kkomera abamu twabajjeyo era tugenda kubeerako n'abakyala 2 abagenda okwogerako naffe wano bamu abavudde ekkomera ekitalya okutubulira embeera ze bazze bayitamu ne ku lwaki bakwatibwa abapoliisi nga bwe babakuuma. Tulabye families nnyingi ezonoonyese oba zimenyese naddala omuli abakyala abeenyigidde mu bukulembeze kuba mu byobufuzi. Ffe tugamba ng'abakyala mu bukulembeze nti abambi bwe temwagala abakyala bammwe beenyigire mu bukulembeze tubasaba n'obuwombeefu bungi bubakkirize kubanga ddembe lyabwe era ssemateeka abawe ebbeetu okwesimbawo era abawe ebbeetu okwenyigira mu nsonga ezikulemberwa eggwanga oba ezitumbula ebibiina byaffe mwe tuli. So twalabye omukyala ow'Ebushenyi famiri ye yavaayo n'emuggyako erinnya lya bbaawe kubanga yasalawo okubajemera nga bwe bakyogera nti yabajemera n'asalawo okwesimbawo ne bamuggyako ne bagamba tajja kozesa linnya lya bbaawe posters ze nga yali already yakubisa dda posters era ng'amanyiddwa kuba nti baali tebaawukanangako na bbaawe. Ekikolwa kino tukivumirira nnyo. Tulabe ne families endala ezongera okugaana abakyala okwesimbawo n'amaganda y'omu ku baafuna obutabanguko ne bbaawe kubanga yali asazeewo okwesimbawo. So bino byonna tubivumirira tukugamba nti omukyala eyeesimbyewo ate omukulembeze agenda nakwongerako kingi mu makaago ne ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe. Kyokusatu twagala ebitongole ebikuumaddembe bimanye nti abakyala baliko ekitiibwa ekyenjawulo n'amafuta ag'enjawulo ekyabateekebwako ate nkubanga ffe abakuuma obulamu tubasaba mukwate abakyala ne muba mubarestingemu n'ekitiibwa. Twatunuulira ekifaananyi eky'omukyala gwe bakwata ne bakuba kabangali ng'omutwe gwe gwe gusooseeyo ogamba kati olredi baali bamukutte naye era baamukanyugayo kabangali. Kati senga ensingo yamenyeka oba ebintu ebirala abakyala abali embuto abamu tuse tubalaba nga basambibwa ku mbuto. Omukyala Nana y'omu bwe bakakwata essaawa zino Nana naye bamuyisa binyo nga yeemulugunya
ku ngeri poliisi gyekwasaganyamu emirimu gyabwe n'abakyala abalala abamu wano ku kitongole kibiina kya NUP n'abalala ebweru eyo betutasobola kumanya naye ababonaabona mu ngeri ez'enjawulo mu ggwanga lyonna. Just recently ewaffe Kasanda waliwo abavubuka poliisi be yakwata nga bagezaako okutongola oba okugulawo ofiisi za kibiina kya NUP. Poliisi nebakwata nekwata ebintu byabwe n'ebiwamba byonna, desiki, ntebe byonna mu meeza ne batwalamu ne keeki zaabwe ze baali baleese. Kati be tugamba obwo bubi kubanga azze okukwata abamenyi b'amateeka ate keeki ozitwalawo n'ebikozeseddwa mu ofiisi. Oba ogenda bikozesa kino batwala ne posita za Kyagulanyi zaffe n'endala zonna. So poliisi tugisaba yeddeko. Kiki kye tubagamba? Tubagamba ebintu bina ebikulu. Ekisookera ddala tukoowoola bannayuganda mwenna naddala abawagira ekibiina kya National Unity Platform oba abeebereramu abatukopamu. Tubasaba muleme kuggwamu maanyi olw'ebikolwa bino ebikolebwa. Bikolebwa kubamenya mitima, kubamalamu maanyi, kubatiisatiisa. Mulekera muve ku mulamwa gwe muliko gwe tuliko ffenna ng'eggwanga ogw'okununula eggwanga lyaffe. Tusabira ddala naddala abakyala abo bonna abeesimbyewo mubeere bagumu, muleme kutiitiira kubanga embeera gye tulimu tegenda kuba nnyangu naye tujja kukoleramu eyo embeera. Tubasaba mwenyigire mu bikolwa eby'enjawulo ng'okunoonya akalulu nga muyitira mu kakuyege, nga muyitira mu groups obutono naye nga mugoberera amateeka ga Ministry of Health agakwasaganya COVID-19 oba kye tuyita SOP, Standard Operating Procedure. Ebitongole ebikuuma ddembe tubasaba mulekere awo okukwata obubi abantu baffe ababa beenyigira mu bikolwa ebyokulwanirira eddembe lyabwe, naddala abakyala. Mu bano bannakazadde ba ggwanga mubawe ekitiibwa kyabwe era mubakwate, musobola okubakwata mu ngeri etatyebula kitiibwa kyabwe oba etatyebula ddembe lyabwe ng'abakyala. Mulekerawo n'okukuba abantu ba Uganda n'okubakwata nga balina emirimu gye beekolera. Poliisi eteekemu respectinge, eteeke ekitiibwa mu mateeka gaffe eggwanga ne mu ddembe ly'abantu n'obuntu ng'ekola emirimu gyayo, ate balekerawo okubeera bakyekubira nga bakola emirimu gyabwe. Tetunalabayo poliisi wevaayo kulumba kitebe kya NRM bubagenze kunoonyayo byambalo by'amagye oba kulumba bonna abakoze eki abambadde t-shirt za yellow okuli ekifaananyi kya Mwami Museveni oba abambadde gawubulo ga yellow ago ge baakoka kuffe aba people power nga twambala obulo nabo naye buli kye tukola nabo bakikoka. Twatongoza akabonero nga umbrella nabo ne bakolayo mafuli ezaabwe eza yellow bazaakomawo. Ne tubeera ne bereti nabo ne bakolayo bereti yaabwe eya yellow. Buli kye tukola kye bakola ki kye bakopa, naye nga poliisi wetu tutulugunya ffe tetunnabala we bavaayo okutulugunya bannaffe abo abalina buli kimu kye tulina kubanga buli kimu bakikopa. Twagala poliisi eveetuulira oba ddala eggwanga muno erinamu abaana n'ebyana kubanga bwe tuba tugenda okulonda tetugenda kukkiriza kunyigirizibwa kwa ludda lumu ng'ate abalala bwe babaleka okutambira waggulu ng'amayanzi ffe nga tugundira mu makomera. Embeera eno yeetaaga okukosa. Kyekitulese wano olwaleero okwogera n'okutumbula eddoboozi lyaffe mu abo bonna bekikwatako batandike okuyisa bulungi bannayuganda. For God and my country. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you. Kati essaawa zino nga bwe tuteekateeka okuyita abakyala ababiri abamu ku baakwatibwa nga bakola emirimu gyabwe, poliisi ne batwalibwa ekitalya oba ne basibibwa. Ngenda kuyita Deputy President waffe. I'm going to call our Deputy President from the Northern region to come and address us.
on this particular issue. Thank you. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Even here! NUP! In Krachtura! NUP! In Karamoja! NUP! In NUP! In Koboko! NUP! The gate is not there, so there's NUP everywhere. I'm very excited. Thank you so much, the gallant women, the comrades, for ensuring that we have this space today as the women of Uganda, as the women of National Unity Platform, to condemn and to call to action the end of continued police military brutality. Thank you so much, the press, that are with us in solidarity as the women of Uganda. We thank you so much because you also bear with us the brand of this brutality. The Constitution of the Republic of Uganda, the Universal Declaration of Human Rights document, is very clear about these impunities. National Unity Platform, our founding document, at the center, as the thread of everything we will do, we are people-centered. We are social democratic. We respect life. We respect people. Our well-thought slogan is a new Uganda. Chichi, A new Uganda! Chichi, A new Uganda! in Luganda, Uganda empya! Uganda, empya! in Lubara, Uganda Odiri, Uganda odiri! Uganda Odiri, Uganda odiri! founded on respect, founded on social justice, founded on social inclusion. And we as the women of Uganda, we are the custodians of this new Uganda. And nothing about us without us in the politics of creating a new Uganda. We give life and we wish, we nurture, we die giving life in the current Uganda. Those that survive are killed, they are maimed. I saw a sister walking with the crutches, in the crutches. That is the level of resilience. The new Uganda is created on the lives, the blood of many of us, the Ritas, the Longs from Karamoja. Just last month, a mother has left 5-month-old baby in Kautindo. She was shot dead by the military. Why? She had a red. All right, 2 minutes. Starting now. So red has become a death sentence. Is that the Uganda we want to continue to advance? No. I thank you so much, Honorable Candidate Flavia, for organizing this space for us, to pour our hearts out. We are very resolved and resilient, and we want this to stop in practice. How are we going to do it? We will continue to wear red. How are we going to do it? We are going to constructively organize ourselves around the blueprint of what the women of Liberia did to Charles Taylor. And it is documented in a documentary entitled, you can all Google it, Pray the Devil Back to Hell. Women, common ordinary women in Liberia, brought down the fall of Charles Taylor, a tyrant,
today is yet another milestone for us, women of Uganda, to continue to mobilize in practice to create a new Uganda. We want to congratulate our president, the candidate, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine, for beating all the odds, including military. And finally, his nomination is okay. People power! Our power! Our power! People power! Women power! Our power! NUP! Everywhere! A new Uganda! A new Uganda! Chichi! A new Uganda! Thank you very, very much. And this must go in practice. This must go in practice. And we want, as women, to be at the center of this. Uganda, for a long time, has put us, the citizens, and especially the women, if it's election time, as part of the election material. We organize, the campaign materials, the public address system, the food, and then at the end, women to dance and sing. In the new Uganda, that will not happen. We are saying no to that. We are not campaign materials. We are citizens of Uganda. We are crafting very consciously with our hearts the new Uganda, based on humanity, based on the respect for each other, based on our identities as women in Uganda. We frame the identities of Uganda. It is okay to be a Muganda. Celebrate it. It's okay to be a Lugwara like me. Celebrate it. It's okay to be, a Karamojong. Celebrate it. We are saying enough is enough to the looting of our resources. We are saying enough is enough in terms of the exclusion in decision making. We are creating a new Uganda where decision making, political participation is by choice and by decision. Free. And it's okay to make that decision. We are creating a new Uganda where there is respect for constitutionalism and institutionalism. Institutions, strong institutions. We are creating a new Uganda where we are saying we go to hospitals to give life and not to die giving life. We are saying no to these endless massacres. We are creating an education system founded on human security. 3 A's: athletics, academics, and arts. We are going to work on our talents. And who are one of, yes, if we have the artists here, we can start sampling. We will sing our way to the new Uganda. We will dance our way to the new Uganda. We will ensure that it is inclusively done. Police, we are going for you. Documenting individually. We need social accountability for the missing. We are aware of the abduction, the arrests, the inhuman, cruel, degrading conditions in the prisons, the total disregard for age. Minors are treated like adults. We are very sick and tired of you following us through our families, our workmates, isolating us. But do you know what? I love coffee, I love tea. A good tea is made out of very hot water. You are putting us in hot water and we are coming out as the best tea in politics. Let's organize, let's move this from Kamocha to where the real women are roasting maize and being beaten. In the hospitals, let us flood with our agenda of creating a safe
secure, predictable space for Uganda by choice, because it is our constitutional right. Let's invade all the institutions that are keeping silent. We are inviting and invoking and provoking all partners that the Uganda now is not what we want to see. 2021, we want a new and fresh chapter. And we are determined, and we know the wave of change is guiding us. It is coming. To the military that hide sometimes in police uniforms, power belongs to the people. And people are very resolved. You will brutalize them physically, but their spirit you are hardening. So let us go back to our kitchen. Let us go back to our drawing board. Let us go back to our market stalls. Let's go back to where women will have power and start holding not only those conversations, but putting it into practice. And because by this brutality, everybody is affected and infected, including the police themselves. Everybody, including the military themselves. So we want an inclusive safe space. We want an inclusive free Uganda. We want an inclusive secure Uganda. We want an inclusive prosperous Uganda. A Uganda where we are accountable to each other. Our hearts go to the families, that the many families where the women especially have been brutalized because they are supporting or standing or running on the ticket of Nup. My colleague has just read a few. Very many. Many chose to run independent because they were pushed to it. If you run as Nup, if you run as independent, we shall not even come to you. We shall support you. But if you run as Nup, you are our number one enemy. Many women have come to us. We have documented, by the way, these confessions. How unfortunate that in a country dedicated to God, it is a crime and a death, and cause a death sentence if you run on Nup ticket. What a shame. But we're not going to be in the book of Lamentations. We are here today in the Acts of Apostles, and we are creating the world of revelation. A new Uganda, a fresh Uganda, a young Uganda, not a tired Uganda. Not an exclusive Uganda. Not a transactional Uganda, cash on delivery, but a very transformative and transformational Uganda, where the likes of the Mamalinas grew. Safety and security of the person, safety and security of your property. Today, women of Uganda, you women of NUP, you have made me extremely very, very proud. Let's infect. We have sneezed, and our sneezing is saying enough is enough, stop it. We want a new Uganda. Let each and every Uganda catch this flu of a new Uganda. People power, Our power. and our power. People power. NUP, Everywhere. and everywhere. NUP. A new Uganda. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Comrade Mama Dina Zedriga Waru Abuku. Thank you so much. Okay, so we have amidst us a number of people. I know Kamayonza Constance, Minister for Recognition, currently running as my MP, Mitoma District. Thank you for joining us. Most of the times when we have these press conferences, we rarely have people coming in from very far and a number of countries. So I don't want to delay so much because even the weather is changing rapidly. I want to call on Shamim, our lawyer, to be able to give us an update on some of the cases that you've been following up on from police brutality.
People power, our power, And people power. NUP, Everywhere. everywhere. NUP. Well, comrades and friends, I greet you all in the name of God. Shamim Malende is my name, aspiring woman member of Parliament, Kampala District, National Platform ticket. And you know our symbol is the umbrella. Umbrella. Say it again. Manfuli. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. NUP Is our party. NUP Is our party. Umbrella is our symbol. Umbrella is our symbol. Chagulani is our president. Chagulani is our president. Thank you. Our power. People power. Well, I stand before you to speak on behalf of the legal team of the National Unity Platform regarding police brutality on innocent Ugandans, women and girls. And as the legal team, I wish to inform you that we are compiling all these cases of torture. We are conducting our independent investigations involving all these officers so that we can file cases individually against each one of them. So we are trying to actually speak to all these victims of torture. We are trying to compile all the evidence. We are trying to get their stories. We are compiling together whatever evidence that our hands can lay on so that we build up these cases. And as the legal team, we assure you that we are going to use the law. We are not going to manipulate the law like the regime is doing. We are going to use the law to see that we get justice for victims. And also, I wish maybe to stress that the police officers and the security operatives under the law and our constitution, the Police Act, they are supposed to protect us and not actually to kill us or cause damage. So we are calling upon them to respect Article 1 of the Constitution, which says that power belongs to the people. So they should not actually get scared of, the people power badge, because that is correct under Article 1 of the Constitution. And as they work for this regime, instead of working for innocent Ugandans, they must know that President Yoweri Museveni once said that he's also people power. So we are wondering, why are these people actually, brutalizing everyone they find wearing a cloth having the people power badge? So as the legal team, our only prayer or our only assignment is to ensure that we get justice for all these people. And the reason we are actually participating in these elections and joining politics is to see that we fight this vice of manipulating the law. Because we have realized that this regime uses the law to oppress innocent Ugandans. So we are participating in this politics. We are causing a revolution in 2021 so that we can stop this nonsense. We can stop the manipulation of the law and ensure that the law works for us. Yeah, I'll just end my speech here, but I only say that victory is in sight come 2021. Let's all go out and vote. And Kyagulanyi Robert Sentamu as our president, and all Nup candidates, the symbol is the umbrella. Molokanda Akatono, Shamim Malende, Ombako Mchala, Wakapala District, Development, ticket ya National Unity Platform, Akabonero Cafe, Manfuli, Kyagulanyi Robert Sentamu, president wa Wakulu. Nyimiridde maaso gammwe okwogerako nga munnamateeka w'ekisinde kya People Power. Era ku lwa bannamateeka b'ekisinde njagala okutegeeza eggwanga nti tukola butaweera okulaba nti abakyala bano ne bannayuganda batulugunyizibwa obwemage, tubajjako stories zaabwe, tukuŋŋaanya obujulizi bwonna bwe tubwetaagisa, tukola okunoonyereza okwaffe okulaba nga tukuŋŋaanya buli bujulizi okusobola okupininga ba officers ab'enjawulo abenyigidde mu kutulugunya eddembe ly'abakyala n'abantu bannayuganda abatalina musango. Era mu bbanga ttono tujja kubanga tubategeeza officers ab'enjawulo tunaba tusudde mu kkooti
era nga ffe national unity platform tugenda kubeerawo okubeera tusekumenya amateeka tugenda kukozesa amateeka okulaba nga tufunira bannaffe amazima n'obwenkanya era twagala okugamba abanna security bonna n'abapoliisi nti tebalina kutya ekigambo people power oba badge yonna eriko ekigambo people power nga bagisanze kukweru omuntu olw'ensonga nti nno eyo article 1 ya constitution yaffe egamba nti amaanyi g'abantu ate ng'era ne president Museveni kubaweereza mu kifo ky'okuweereza bannayuganda yavaayo olumu n'ategeeza ensi nti naye wa people power n'olwekyo tetulaba nsonga lwaki ekigambo kibafuukidde ekizibu tebakusanga oyambadde olugoye nga kwekiko n'olwekyo saagala nnyo okwogera bingi naye kikulu tugamba nti obwanguzi buli gye tuli mu 2021 nga ffenna twenyigire mu kulonda 2021 tule nga tulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti waffe ate n'ababaka baffe aba NUP ng'akomanewo kawemanvu tubeere nga tuli claiminga constitution yaffe tuli claiminga eddembe lyaffe tubeere nga tusobola okukozesa obukulembeze okubeera nga tuteeka amateeka mu nkola wabula obutakozesa amateeka kutulugunya bannayuganda batalina musango mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much, Council Shamim, and our woman MD of Kampala District. NUP? Everywhere. NUP. As we are concluding, I want to invite just one of the people that we have, the women in the struggle that we have that has been brutalized by police to give us her testimony. And as we speak, she's currently moving on crutches as a result of police brutality. And just please come on. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! NUP? Everywhere! Kyagulanyi? Our president! Umbrella? Our symbol! Thank you very much, Madam Flavia. Amanya agange nze kwagala ennyo abasinga gwe bamanyi nga Sweet Mama nga nzize wano eri bannayuganda mwenna okubategeeza obutiitiizibwa Uganda Police bweyimiridde n'entulugunya gyetulugunyamu bannayuganda. Nze nno bannange mundaba okutambulira ku mukko guno sizaalibwangako nga ndi mulema. Nazaalibwa mama wange ne yeetikka olubuto emyezi 9 n'anzaala nga ndi mulamu tteke nga siina yadde ewannuma nga ntambula bulungi. Naye olw'okubanga regimu ya Muzeeyi Museveni n'abantu be ne poliisi ye batulugunya abantu mu mbeera etasaana. Obw'iki n'obeera tolina musango n'obeera tolina kyokoze bafuba okulaba nga bakwekuusaako okusobola okulaba nga bakutulugunya. Nze nno olunaku lwe nafuna obuvune buno pulezidenti waffe yali ku top radio ne tuva ku top radio kwolwo olunaku baayagala okunkwata n'enziruka naye nga nali muleeya nga sirina musango gwenkoze nenzija wano ku kitebe kubanga twalinawo puroguramu eyali egenda okubeerawo. Nali ntudde awo wabweru nga ntudde awo wabweru ku dduuka lyaffe batundira atayaza people power. Omusirikale n'antunuzaamu ekimundu oba ganisa oba kiki kiringa kimundu n'ayagala okunkuba nga ndaba ayagala nga ntunuzaamu nga ayagala okunkuba olubuto. Then mukudduka bwenti mukudduka n'ankuba ekimundu n'ankuba okugulu. Mukunkuba okugulu nze nasooka n'ensanyalala nga sikyabitegeera n'enziruka emisinde mukudduka emisinde eyo nga nina ekimundu ate ekintu ne kinyigira mu kimundu amaanyi ne ganzigwamu ne ntuula wansi bannange abaaliwo ne bansitula basobole okulaba nga bantwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. So sigamba nti bankola ebintu ebyo nti nali mbavumye nali nina redi gye nyambadde kwolwo olunaku ndowooza nali nyambadde nga muntu wa bulijjo naye gamba nti batya nnyo abantu be balowooza nti batekopawo naye nze nyongera okubajjukiza nti ffenna tulina omusaayi gwe gumu. Bino byonna bye mutukola mu abatuleetera okubeera nga tutuzikiza. Singa ebintu ebimu mutuleka ne tubeera nga ne tukozesa eddembe lyaffe kubanga simanyi oba okuwagira Kyagulanyi nti omuntu aba alina omusango gwazizza. Nze nno nkoowoola aba human rights mwenna gye muli muveeyo mujje mutulwanirireko abalwanirira abakyala kubanga si nze nzekka batutulugunya n'ebisingako awo oddala bankwatire kawempe
afande kitaka nanyiga amabeere musajja bebankwata nina kuno enkwakulo sawa zakati newe neyambula t-shirt nzijudde enkwakulo naye ng'omusajja lwaki oba onkwata okunyiga okunkozesa bwekityo nti nyambadde ovulo nsasamaza ekitundu nyambadde ovulo ntambula byange simanyi madamu Flavia badde nsaba otegekereyo olunaku tusomese Uganda Police n'abamagye abeefudde nti bo bannantagangwako tubasomese twawule atayaziza people power atayaziza amagye toyinza nze bukyaŋŋambawo sirabangako poliisi oba magye nga bambala ovulo nze bwe mba nyambadde ovulo yange ya red lwaki ontulugunya onyize amabeere nze nanzijudde enkwagulo waayi sawa za leero ndi ku mukko n'ayambadde leeyammwe mwenna abali eyo temweyibaala nebakeera ku makya nga bakimanyi nti owagula Kyagulanyi Center bajja kulumbayo bayagala okutuusaako okufune bagala okutuusaako obulabi nze nno embeera nyingi zembiseemu nti nali nsuseeko n'essasi oba amasasi ng'era baagala kuntwala so mu mbeera eyo batutiisatiisa olw'okuba ng'owagira Kyagulanyi bakukiggomya gy'obeera ewaka tetukyabeerayo twaddukayo mu mbeera eyo tetumanyi Muzeeyi Museveni this message goes to President Museveni omutugamba nti Uganda mulina demokrasiya of which mulimba bannange mwenna abali eyo Uganda tulina demokrasiya kubanga bw'ovaayo okulaga sayidi gy'owagira bakutwalaganya so nga abantu ba NRM abantu abambadde yelo babeerawo ne batambula ne bambala obulozi zaabwe teri abagambako so nze Muzeeyi Museveni nkugamba ebyo byonna by'okola kitegeeza nti otidde Kyagulanyi nze nno muntegeere yange bwe ndowooza madamu Flavia nti bino ebintu byonna Muzeeyi Museveni ffe tulowooza nti gwabikola bw'obanga si gwabikola vaayo ng'omukulembeze w'eggwanga aliko ssaawa za kakati onnyonnyole otangaaze bannayo otangaaze security yo nti kyemukola kikyamu mulina kukola bwekisime bwekiti enanga stop fooling people vaayo osomese abasirikale bo balina kukola ki than fooling people bannange nze obusungu nina bungi naye nkomekerera mbagamba bannayuganda mwenna nga mbakunga mwenna bwe kuba kulonda tugende tulonde manvuuli tukuume akalulu ka Kyagulanyi Center MUP tukirage nti eri buli wamu abasajja bano tubasobola nze kyemmanyi nti Kyagulanyi ye pulezidenti yaddako keetonyeka kwake tetulina teefuteefu nze natandika struggle eno ne baganda bange abalala bamu be batugjeeko banzitako Rita Nabukenya eno enkofiira gye nyambadde yali ya Rita Nabukenya baamutta naye nga nkyagenda mu maaso bwekuba kumugoberera anti bagamba ensi egula mirambo we are ready to die people power our power People power. Thank you very much. Thank you very much, Angel. Those are some of the people that we have, the movement that have scars, very clear scars on the brutality imposed on them by the security agencies, innocent civilians, people who are just trying to get to survive, but also people who are supporting people that they love. So as we conclude, I am requesting that we introduce ourselves because we are new, so people can know you. Starting from the back. Oh, okay, Angel is done there. People power. Our power. Our power. People power. Yes, I'm by the names of Nasuga Fatima. I am lady of People Power, aspiring to Councillor Laboratory. Next, Wayan, one team, one vision. One mission, One team. People power, Our power. our power. People power. Amanya Narukenge Dorin from Social Council, aspiring candidate, women councillor of People power, Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Yeah, by the candidates. Pasanga.
People power. People power. Our power. People power. Amazina ganje mubanyeta kama yezaka sisi. Mukabitoka. I come from Joma, Western Cross, Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Women in power. Our power. I'm the one representing women at Parliament Camp 2021 and a loop ticket. So I'm so happy to be here, and I know women of Pare, we are like this, people power. Yeah, I'm the lady who was arrested the other time when he was people power! Our power! When I say Bobby, you said Bobby wine, Bobby, 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 Bobby wine. Abakyala tuli mu kunyigirizibwa banamwandu bangi nnyo mu Uganda. Lwaki babba baffe banyigirizibwa? Babba baffe bali kufa stress. Muveyo abakyala tweyunge ku Kyagulanyi tumulonde tutuuse gavumenti eno mu bulungi. Twekwate wamu tebabalimba mutulina eddembe abakyala, tewali ddembe lye tulina. Mutunulye n'abalala n'amwandu abali mu nsi egyetya lwakunyigirizibwa kwe tulimo mu nsi eno. Muveeyo temwebaka, twewaddeyo oba kufa oba Mukama yagamba nti nze Aisha Nakayenze genda kufiira mu ligimu ya Bobi Wine eno nga ntusa bukerembeze. Nja kufa naye abaana bange babeere bulungi enkya. Amaanya nze Aisha Nakayenze ayimiridde Esirombo District Man MP. Bannayuganda bannange, seniweerayo baana Sirombo mwesizana imbalombe eti mukuwambireko mwandise ekintu kibale kukyusa gavumenti kuli buubi kulikubonaabona nimwinyuka eyasi mukatiisibwatiisibwa dda. Tewali musango nze gwemba nkoze nga nyambadde bereti eno. Eno bereti esoma etya? Esoma people power. Oli kulaba tosoma amagye kale bannange abana human rights mwenna we muli bonna musituke mujje mutukwatireko mutuyambe. Tuli mu kubonaabona, tuli mu kunyigirizibwa fe ababuddeyo fe abatono naye bangi abali eyo abanyigirizibwa basirise. Naye bannaye tuvudde mujje mutweyungeko okulaba ensi ekyuka tufune emirembe. Bobi Bobi Sincerely speaking, olaba engeri gyemwaresitingamu abakyala nokukunamya. In fact, mugamba nti tuli baseefu nate tukusinga okubeera abaseefu because omukazi lwaki oba omwambula mu ngoye zonna zalina n'omwambula n'omuteeka eryokukundekunda ekubeera eri mwagala kulaba gye mwava. Kiki kyemusinga okwagala okusinga ekyo?
munafaananako nga mukama wammwe abakulembera agamba nti go and eat your mother something. Mulekerawo okutuyisa obubi, mulekerawo okutuweebula eri eggwanga because tuli bazadde, that is tobuuza oba ndi muzadde oba siri muzadde, but the fact is nina ebizaala abaana mukyala muzadde. Mulekerawo okutuyisaamu amaaso, mulekerawo okutwarestinga obubi bwebuti. Already mba ngivize in nga nzikiriza ontwale yonna gy'oyagala, then why the brutality? Tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo, tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo, era ebyo bitutuusibwako naddala ffe abasibiddwa. Nze naakasibibwa mu makomera 5, bansibidde engoyima ku kalukanya kato gye batusibira ne batwala mu barracks Morova ffe abantu ba civilian, ne batusibira e Loro ne tugenda Arua nagenda ku consultation. Ebyo byonna bye mutuyisaamu okutukangakanga tube ku mulamwa tetujja kukuvaako. So bannange tubakubiriza nti mwena Abannayuganda abali ebimu byonna babikola kukutiisa, tetuva ku mulamwa. Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti addako, abakulembeze bonna bali ku NUP mubawe amakulu abalina amakulu baze kutunula nsi yaffe Uganda. Twetegekere Uganda empya, twetegekere Uganda empya ng'omulamwa gwaffe bwe guli nti ani Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo Zulaika. Next. People power, Our power. people power, Our power. NUP, Everywhere. Umbrella, Our symbol. Bannange nze mukyala aludde nange nkutte umbrella mukagwe Kasubi wa kansala w'omukyala ate era nze afira abakyala mu bendobendo lyeyo Mbaga North mu kisinde kyaffe ekya NUP. Bannange tuvuddeyo ng'abakyala okulaba nga naffe twerwanako. Uganda Police etufuukidde akayinja k'omukubo. Uganda Police etutulugunyiza nnyo bwe tuviiridde ne tutandika naffe okuvayo okulaba nga tweyogerako. Bannaye kiri tumanyi, bannaye mwe tukwate ng'abakyala we are vulnerable mothers, tulina abaana ate namwe abapoliisi ffe tubazaala. Mutuwe ku kitiibwa bwe mujja okutwarestinga mutukwate bulungi tujagondera amateeka. Mwebale nnyo mwebale. Thank you. Remind introduce yourself briefly. People power. Our power. Our power. People power. My name is Rahmat Roman, Deputy Uganda Region Mentoring. People power, Our power. our power. People power. My name is Natua Shakira Kakukuru, Councillor to be District Woman Councillor, Waxon Town Council. Thank you. Thank you so much once again. I'm Shigosiros Nakwama, the Woman Councillor of the Parish, aspiring candidate LC5 Woman Councillor, Rwanda South. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. Let me hope police you've had all the prize from this honorable lady. Amanya gange nze nabukera Maureen Peace, abamu gwe bayita Mama Kayunga, naye ng'ekyenjawulo nti amaanyi nkyalina maanyi. Bamutambese amen ate nze mu bakulembeze abaana abawala Kabaka wa Uganda nsala Bugerere naye nga safuna fulaga ku kifo ky'omubaka omukyala naye nga tutunuulira ekinene okusingako ekitono. Era kusekeeyo njakozesa omukisa guno ngambe nti n'abakyala baffe tusaba abakyala baffe bonna abatafuna fulaga. We still have a lot to do. We have a bigger picture than the small one. We have that press conference. Twale eggwanga lyaffe mu maaso. Mwebale nnyo mwebale. Thank you. And lastly, we've been joined by one of the ladies I gave as an example for brutality. Please introduce yourself. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Thank you, Naduna, for joining us. One more mchala,
obujulizi n'asibibwa yagenda okusemba nkuba obujulizi n'entiddayo press conference yaffe manya agange nzesadya bakamala okukwatibwa ekitego ekyawa naye ng'okusibwa batufuna n'emisango ebirala ne batutumya engeri tasaanidde omukazi ne bakwambula tuli kaboyo akakuli ku mubiri ne bakakasuka wano ne baddira gloves ne bazikwata ne bazikuteeka wansi otutereka amasasi obiwaita ne batwambula ebyambalo ebyamagye era tuvunaanibwa ekyambalo ekyamagye baleeti ezaabwe tetutuuka ekiseera netubawamba netubajjako baleeti netuzeeteeka ku mutwe era byebituvunaanibwako era ffe mukomera nga tetwogera ne batutwala mu nnyanja okusala ebisubi bwe tufa tebatunoonya era tekyetaagibwa kubwa nnamba ya muntu n'omu akuvunaanizibwako balabe nga Bobi Wine bamumalamu amaanyi naffe ffennyini abagoberezi batumalemu amaanyi batukasuke gye baagala mu mmotoka mwe baatutwalira era abannamawulire tubeebaza mwe tubeera ne mutabulawo mufuba kyamaanyi okutulabisa byonna bye batukola kyova olaba babagobawo babalemesa ekyokukola batutwale nga bwe baagala mukazi bamusamba mu mbugo bwe baagala bwe bakukwata kati ne bakukola ekyenjawulo kyonna ekikutunya kikutamye struggle naye nze ŋŋamba bwe nti ne bwe banaakola bitya ebisubi twabivuddemu nga kyebaagala essimu tebatuwa olw'okuba NUP tebatubagala tulinganga abazzi b'omusango oba abattaani fe tetumanyi na kumanya ne bagamba mwe abawala ate twagala ddala tubamalemu amaanyi tubakola bino muve ku mulamwa naye nze ŋŋamba bwe tetugenda teri lwe bakutwala we bakututte ovaayo n'omutima nga bagamba kiremeremu era tugenda kiremeramu bannamawulire mukole ogwammwe temuvaawo oli ne bw'abatumya batya envunyu zibeera mu kawunga ne babagamba NUP mwe mulino ne babatwala mu mbizzi ne bwokola otya Kyagulanyi atugulira na ssente yalabika nga tukola ki tulemera ku nsonga era ebyambalo baabikwata ne tukola ki etubagamba ffe tetulina byambalo tulina ngoye bugoye naye baba bayina ebyambalo bo babakolerawo bintu bye bakola ebintu byabwe bo tebaagala kutunula mu kamera bazitya olw'ebikolwa byabwe ebivundu naye mwebalitusabira wadde twafunye obukosesi era tulinamu obukosesi bunene n'abaana abamu babakuba amaaso era abamu tebabaddeewo olw'ensonga balina okugendako mu ddwala naye ne update bannaye mutwebalizeeko mwebaze ne ku baana ba wansi bakola ekyamaanyi okutunoonya emmotoka yonna gye ziba zitututte ne babeerawo nga bavuga piki okulemera ku mmotoka n'abamu ne baagalanga okubatomera okubakutula amagulu mubafeeko nnyo abaana ba wansi babafaako nnyo ne bafuba okulaba buli mwana alazeewa bamututtewa ne basobola okumulaba kyali ne badda ne babawa amawulire naye buli gwe batutte mu kkomera tali bulungi n'akamu bacunya naye nga tebaagala kubulemesa Kyagulanyi tukuveemu naye mulayirira tujja kubeerawo paka kagwake kegonye songa because we have had people in the center about the brutality and because there is one person who is I'm going to give you 1 minute to explain and tell your story and then we conclude this. People power, our power, people power. Amanya bakutanga tungaleza basiwo. Nzomu kubayimiriddewo mu Uganda City. Nange nzomu kwe baatulugunya
naddala olunaku olw'okugenda kuno mwalaba engeri gye nagendamu abamu ebifaananyi mwabiraba. I had to put on a trouser, a jean trouser and a t-shirt. Nga baagala kunkidnappinga banemese nomination. They had their meetings ne balaba nti ku ground omukyala atutwala. Ate ne bagamba nti alina ssente. Kale buli kimu akitwala. Naye neebaza Mukama nti n'abantu bange banalina abamu tebaatya. Ate ne neebaza Mukama nti mu miitingi zaabwe ze babeera nazo mubeeramu naffe abatwagala. Ne banzibirako ne baŋŋamba vaawo. Immediately bwe navaawo bwenti amagye ne poliisi ne bayingira awaka ne batwala t-shirts, the campaign materials, reflectors and the berets had made for my country, for my people. Naye at the end of it all, abantu bennyini baali awo nga bankuumidde ku gesi, naye Mukama n'abasindikamu enjala ne bagamba nze tulye. Kati mu bantu abo omu n'aŋŋamba dduka oje, era najjanga bwe ndi mu trouser n'entuuka wali I was nominated. Kati we namala okusayininga buli kimu ne bataanangirira ne basigaza buli kimu ekyange. Ne mbuuza, why have you not declared me? The man had no answer. He said, tomorrow, you will do it tomorrow. Enkeera ne nzirayo with my lawyer. I want to tell you nga tubagambye nti with or without nina okubeera declared mumpe n'ebiwandiiko byange. Bagamba bulire Mukama mulungi, I was nominated, ne banangira era singa nali nti ekyo kyonna kyali nti nalina obuvumu, singa nalina okutya sandibadde nominated. Era bannange njagala mbakakase tulina okwegyamu that spirit of fear. Bwe tunayigyamu that spirit of fear tunaaba bawanguzi era tujja kutuuka ku kigendererwa. Kati nga amaze okubeera nominated era ne bajja ne banondoola, ninawo kenfumbidde abantu bange twagala kulya era ne beeyuwawo. Kati awo ne bantwala ne poliisi ne banteekako ekisango nti ndukurutinga abayeekera. So mbadde ku poliisi ne mbeeraawo nga twogeraganya nti make a statement. I told them I will not make a statement kubanga bye munjogerako sibimanyi. So ne tubeeraawo ne bagamba if you don't make a statement we are putting in. Ne ngamba I'm ready. Ne mbeeraawo ne kubira lawyer wange ekyomukisa omubi teyaliiwo. Ne mbeerawo paka ssaawa 2 ez'ekiro, simanyi simu yagwawa. Ne bakuba nti omukazi mumute. Ne banta nga sikozeeko statement era nga sirina bondi gye bampadde. Ekyo ne kiraga nti they are just intimidating us batujje ku mulamwa naye nga tulina okulemerako mu maanyi. Era bannange n'essaawa zino I told you I'm a business woman. Ebyenfuna byange babikuutemu ne akaunti zange bazifurizinze bagamba bansasule. Maze emyezi 4 nga tebansasula yet they have been paying me monthly kuba I'm supplying them. I'm the one supplying northern bypass. Kati emyezi 4 tebansasula ngenda mu Gwakutaano. Bwe ngenze nti bampe ssente bangambye bajja kunsasula after elections. So ekyo kiraga nti byonna biri mu campaign. Naye njagala mbakakase nti omunafu tebamulumba, balumba oyo alina amaanyi. Era njagala mbuulira abantu b'Embale City amaanyi go ngalina, amaanyi gali mumwe, mumpeere ddala akalulu. Sijja baswaza, mwebale. Aisha batayimba bogoyi tugenda muyimba nga tumaliriza. Let me just conclude. Now that we have heard from the ladies, you know, as women in People Power, we decided, because we know this electoral period is extremely difficult for everyone, but mainly it is more difficult for women in opposition politics. So we create these platforms for therapy processes, for them to be able to share their stories, to heal, but also for the world to know of the evil that the police, the army, and this government is imposing on so many women
women out there. These are just a few that have had the opportunity to share their stories. But several don't even have this opportunity to tell their story. But we hope that as journalists, you'll always be there with us to share these stories, to shine torches on these stories, to ensure that these stories reach very far and wide, for people to learn from them, but also for people to pick courage from these very exemplary and courageous women that have stood here to testify about the wrongs the government is imposing on innocent civilians whose biggest desire is a change in governance for this country. So we thank you all for being here with us. Olunaku lwa leero eno platform gye tuteekawo ng'abakyala ba People Power kwongera okumanyisa eggwanga ebigenda mu maaso. Tukimanyi nti buli muntu ali mu kalulu afuna obuzibu obw'amaanyi bw'ayitamu. Naye ebisoomooza bingi nnyo naddala ku ludda lw'abakyala abali mu opposition ng'abakyala ba National Unity Platform. Essaawa zino ekibiina ekyasinze okwatiikirira ennyo mu kuvuganya gavumenti n'okuwakanya ebikolwa ebibi. So eno platform tukiteekawo abakyala abavumu abayise mu mbeera ezimu ez'enjawulo ez'okutulugunyizibwa okujja okwogerako n'okubuulira eggwanga emboozi zaabwe obulumi bwe balina. Muwulira Amina ng'abagamba nti ye bamusonseka ne gloves, poliisi yabakwata basonsekayo gloves mu bukyala bwabwe. Bakola ebintu byone bingi nnyo bye babakola. Enjo yabagambye bamutigaatiga amabeere, bamunyiga amabeere nakati akyalina enkwakulo. Nadunga abagambye engeri gye bamuyisamu bali baganye n'okumudeclaringa nominated. Ndowooza be bonna abalala bonna abazze bakola ki batubuulira emboozi zaabwe. Kano akadala tukateekawo abakyala okuwonerako. Telling your story is one of the ways you can heal. Nti buli we bavaayo ne boogera ku bino ebikolobero ebibakolebwako bafuna okuweweerako okubatowoolokozaako, naye nga tukimanyi nti bangi nnyo abali abayita mu bulumi obw'enjawulo ebyo babakoze mu makomera eyo nga bakwatibwa n'okuwagira People Power, nga mwe muli n'abasajja abawagira People Power no Bobby Young, Daniden City n'abalala. Naye bonna nga bali eyo tukira gavumenti omulanga nti enkyukakyukise. So naye banaakola batya? Era tugenda kukola ki? Kuyingira ensi ensuubize bayise Bannayuganda n'ekitiibwa n'eddembe ate abaleke okwesalirawo okulonda omuntu gwe baagala mirembe. Thank you so much for coming to this presser. Thank you for listening to us. Thank you for hearing our stories. We remain the women in the national. Weewaawo tweyanze ge bannaffe abeekuumidde ku Kyoto TV pozi otuwerabira okusubscribinga ku channel yaffe okusigala nga ofuna buli kimu nga wekigenda mu maaso okusingira ddala mu nkambi eya People Power oba ekisinde kya People Power oba mu kibiina ekya National Unity Platform. Tubeebaza okuba nga mwekuumiddeko mission 2021 teri kuzikiza mu mbeera eyo. But it's a prayer. I'm going to pray in my language, so I don't think she's going to understand. Kama ushobozi bwona nitukusimu watia mkatusiaga izobe shabe tutu a discussing abione bilo mwezi ya discussing ya gaba Development kola government epa mpaganda ya polisi oko kutina tunisema tukusheshia wantumwe tulikubini tudina wakalia bakazi turuwiki numutukwata mbitende tutine kwata mungu sigara kukapa handa ya manga otukweleba bikomye jushaha Thank you, Constance, and I have been with Timina. She's the person who has been doing the sign language interpretation. Thank you, Timina, for always being here with us. I am inviting you, please come and lead us in the national anthem. And then Rema, you come and lead us in the People Power anthem. And then Aisha finally will lead us in Bobby Wine. Here we shall do something. Oh, you God of glory, we a future in thy hand.
Tweyanza bannaffe mwenna abali ku Kyoto TV okwekuumirako Geoffrey Mutale okubanga nkutuusaako buli kimu mpozi n'okubagamba okwongera okusubscribinga ku channel yaffe tujja kutuweereza live ebisinga obungi mu nkambi eya Pure Power oba mu kibiina ekya National Unity Platform tujja kutuweereza bulungi buli kimu.